Hello everyone, my name is Tasbalani Satyaramania. I am student of Bina Nusantara University and I will present about human resource management or payroll cycle. First, we're gonna talk about the explanation or the introduction of human resource management or payroll cycle. What is human resource management or payroll cycle? The recurring set of business activities and data processing operations associated with effectively managing the employee workforce. And then the important tasks. First, recruiting and hiring new employees. Jadi sebuah perusahaan tersebut merekrut atau mencari karyawan baru. And then there are training. Setelah mereka mencari karyawan baru, mereka melakukan training terhadap karyawan tersebut untuk dibagikan kepada divisi masing-masing. And then there are job assignment. Seperti yang tadi saya bilang, job assignment adalah setelah melakukan training mereka akan dibagi, dipecah atau dipisah terhadap job assignment-nya masing-masing. Kemudian ada compensation or payroll. Setelah mereka melakukan pekerjaan mereka, tentunya mereka akan dibayar atau digaji ya per bulannya atau sesuai dengan kebijakan perusahaan. Kemudian there are performance evaluation. Tentunya setelah mereka melakukan pekerjaan mereka dan mendapatkan gaji, mereka akan melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan masing-masing. Jadi harus dilakukan evaluasi agar kinerja mereka tentunya lebih bagus lagi dan dapat ditingkatkan lagi. Kemudian there are discharge of employees due to voluntary or involuntary termination. And then I will explain about the general issues of human resource management or payroll cycle. There are threats and controls. First, I want to talk about the threats. First, inaccurate or invalid data. Second, unauthorized disclosure of sensitive information. Loss or destruction of data, hiring unqualified or licensed employees, and then the last is violation of employment. And there are controls. There are five too. First, data processing integrity controls, restrict access to master data, and review changes to master data. And second is access controls and encryption. And the third is backup and disaster recovery. And the fourth is town hiring procedures. And the fifth is documentation of hiring and continuing education on changes to employment laws. And then there are data flow diagram of payroll cycle activities. There are 5 data source. There is data source. Data source. There are HR department, government agencies, insurance company, and employees and various departments. And there are 4 data destination, employees, banks, various departments, and insurance companies, and also government agencies. So there are 5 too. We start from HR department. From the process, there are 4 process: update master data, prepare payroll, disburse payroll, validate time and attendance data, and disburse taxes and miss deductions. And there are 3 data. And there are the 3 data stores: tax, rates and deductions, payroll master data, and general ledger. Okay, we're gonna first start from the process update master data. The input to process update master data is data flow changes, which comes from data source HR department. And then data flow tax rates, which comes from data source government agencies.
Jadi HR department ini dan government agencies ini melakukan perubahan dan ada tax rates-nya. Jadi mereka melakukan update atau melakukan perubahan datanya. And then update master data. Also from data flow rates. And then from data source assurance companies. Jadi mereka melakukan rates dari insurance company dan dilakukan update juga. And then update master data use data flow withholdings and deductions, which comes from data source employees. Jadi mereka karyawan ini juga melakukan withholdings and deduction dan dilakukan update. Dan update master data ini terdapat data stores dari update master data, yaitu tax rates and deduction, payrolls master data, and general ledger. Jadi update setelah diproses kemudian disimpan di data store yang tadi 3 itu. Kemudian validate time and attendance data uses data flow time cards and job times tickets, which comes from data source various departments. And then uses data flow validate time and attendance data to process payroll cycle. Jadi departments-nya ini, berbagai macam departments ini melakukan absen atau kita bisa bilang absen untuk mengetahui apakah mereka masuknya tuh dalam sebulan masuk berapa hari dan mengambil cuti berapa hari, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada validate time and attendance data, data flow tersebut ke prepare payroll, dan prepare payroll ini menerima data source dari tax rate and deduction dan juga payroll master data. Mereka dari data store tersebut mereka menyalurkan lagi ke proses prepare payroll untuk penggajian, karena itu proses tersebut membutuhkan data-data tersebut. Dan kemudian prepare payroll melakukan penyetoran data ke data stores general ledger untuk dilakukan di buku general ledger. Itu kan buku besar, jadi agar penggajiannya juga dapat tertata rapi. Dan juga prepare payroll uses data flow payroll to process disburse payroll. And this disburse payroll uses data flow paychecks to data destination employees and uses data flow payroll check to data destination banks. Jadi disburse payroll ini melakukan pengecekan apakah gajinya sudah benar dibayarkan seharga tersebut kepada karyawan, dan melakukan pengecekan juga terhadap bank. Jadi uang masuk dan keluar mereka melakukan pengecekannya di bank. Dan kemudian and then there are the input the process disburse tax and misdeduction deduction uses data flow checks and reports to data destination insurance companies and uses data flow reports to data destination various departments. Jadi proses tersebut mengecek dan membuat laporan, dan kemudian laporan tersebut diberikan kepada asuransi, perusahaan asuransi, dan juga kepada departemennya masing-masing. Kemudian proses disburse taxes and miscellaneous deduction ini melakukan penyetoran data kepada data source payroll master data and general ledger.
and data stores, payroll, and master data and general ledger juga melakukan penyetoran data kepada disbursed taxes and miscellaneous deduction. Dan data source, tax rates, and deduction ini juga melakukan penyetoran data kepada disbursed taxes and miscellaneous deduction. Karena data-data tersebut digunakan untuk membuat laporan tadi yang akan disetorkan atau disalurkan atau selanjutnya dikirim kepada perusahaan asuransi dan juga departemen dari perusahaan tersebut masing-masing. Jadi ini dia penjelasan mengenai data flow diagram, payroll cycle, and the explanation of human resource management or payroll cycle. Thank you for attention. Goodbye.